Yeah, that was nice. Yeah, niko poa. Today with me here is Katoi wa Tabaka. Ndio, Katoi wa Tabaka mwenyewe. Mwenyewe ule. The one and all. Who is Katoi wa Tabaka? Katoi wa Tabaka. Katoi wa Tabaka is a guy from Malindi and a musician who represents the Mijikenda culture, the African Mijikenda culture. Yeah. Katoi Tabaka is an ambassador of peace, and I use my music to create awareness on things that make our world a better place, like conservation, like love. Okay, we just did a song. It's an emotional song. It's Kala ni kutoka, and Kala ni kutoka means even if we have to part. Even if we have to part, because it's a song that explains a story about a guy who came to realize that the girlfriend or the wife was cheating, and when he asked, the lady said, "Okay, I'm fed up," and they were leaving. And she was like, she just left instead of explaining herself. So the guy is saying, even if we have to part ways, just tell me what mistake I did, so that maybe if we can reconcile, maybe if we can come back together. That's the whole story. So it's like it's a heartbreak song. Yes. Okay. And when I say love, I mean love in all its essence, like the love of life. The love of life brings you the love of your environment, brings you the love of your people. Yeah. So I'm in a few. I'm a guy who wants to create a better world by embracing my culture and using my culture as a tool to express love to the world. Oh, this is nice. I believe that our diversity is the thing that can really bring us together. Unity in our diversity. Okay. Is my goal. And your culture is Mijikenda. My culture is the Mijikenda culture. Yes. Oh, okay. And what inspired you to sing about the Mijikenda culture? And this, and as you just mentioned, you are the ambassador of the African culture. To be specific, the Mijikenda culture. Yes. What inspired you to start singing about Mijikenda culture? Or what got you into your music, the music you are doing? Actually, I started singing when I was very young. My Sunday school choir, and then later I joined my primary school choir. And when I came to high school, it was in the 90s, and the hip hop scene was big in the world. Everybody was hooked to Kina KRS-One, Kina Tupac Shakur, Kina Scarface, Kina Biggie. So in that era, I started rapping. I started doing rap music. And then after high school, I went to Europe. And while in Europe, I joined some Senegalese musicians from West Africa. And they used to do the djembe. It was a djembe troupe. Djembe is a traditional West African drum. So there were like 13 percussionists, and I was the rapper in the group. So there was like a Senegalese rapper and me, and then 13 percussionists. So we used to tour all North Italy. We used to tour. And performing your own compositions? Yes. I used to rap in Italian. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, tenerte junto a mí.
bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, y tengo miedo de tenerte. Y tengo miedo de tenerte. So I saw the love these guys had for their traditional music. Like they used to go into discos and they just perform Senegalese music. Live. Yes, with their djembe, and then people are dancing and they didn't care. And people loved it. So I was like, okay. So when I came back to Kenya now, I saw the same, I saw something that was lacking. Everybody was doing something that was not original. Like you'd see all the popular secular musicians around here, they do music like they do kwaito, they do amapiano, okay. they do kiduku. Nobody was doing traditional music. So I was like, okay, we have beautiful music here. Why isn't anyone doing our music? So that's what inspired you to start singing about the Mijikenda culture. That's why I started to venture into, actually I ventured into traditional music. And I was lucky enough, one of my old band members, the original Tabaka members, because Tabaka is not actually my name. Tabaka is the name of my first band, my first hip-hop band. So Tabaka is just initials. And when was this? 1990s? 1999. Yeah, that's long. About 1999 when Tabaka was founded. Tabaka was founded in 1996 actually. Okay. But then I joined the band very later on in 2002. But in 1999, the founders of Tabaka, one of these founders, I met him later. When I came back from Europe, I met him. This is Msema Kweli wa Tabaka. And Tabaka is just initials. It's T-A-B-A-K-A. And it means True African Brotherhood Against Knowledge Assassination. That's the meaning of Tabaka. And it also stands for the group's motto, which is Tuunde asili bora Afrika kupitia akili. Yeah, tuunde asili bora Afrika kupitia akili. Yeah, True African Brotherhood Against Knowledge Assassination ndio Tabaka. Tuunde asili bora Afrika kupitia akili ndio falsafa. So nice. When I came back, I found this Msema Kweli had started something in Malindi. Him together with Mwarandu had started this. Malindi is an association about culture, the Malindi District Cultural Association, MADCA. And what they were trying to do was actually to revive the culture of the Mijikenda people. So asking more, they made me to understand that even they were using music as the main tool. They had already done an album. It's called the Kaya Complex album. And they had done this album touching all the traditional musical genres of the Mijikenda people. So I was so impressed and I wanted to know more. So delving deeper, I came to realize we have over 70 genres of music in the Mijikenda culture. Oh, nice. I have documented 33 already. Yeah, this is good. Yes, so we have like Kijembe, we have Ndimba. Just to mention like 10 on my fingertips. Kijembe, Ndimba, Namba, Msego, Mshago, Mavunyo, Tambala, Zaire, Mwanzele, Mchechemeko. Hey, all those. Like we have. And can you just give us a brief tips of the Kijembe or the ones you've just mentioned? Actually, like to give you like an example, like there's Mabumbumbos, which is spiritual music. Mabumbumbo is spiritual music. It's like the music that we use as Mijikendas when we want to pray, to talk to our ancestors. They are called Mabumbumbo or Ngoma za Pepo. Mabumbumbu, it's not their drums, yeah? They use this. These are the Mabumbumbu. Oh, the drums. The drums. So these are used to play Mabumbumbu, the genre of music. The guy behind the Mabumbumbu drums. Kwa majina naitwa Kazungumasha Iha. Nyumbani ni hapo Malindi
high opposite nyumbani kwa mzee Mashia. Na umekuwa ukicheza hizi mabumbumbu toka lini, mwaka gani? Mimi kucheza hizi mabumbumbu wa percussions. Mimi ni percussions. Kutokea mzee wangu kwa mkiatare, mzee wangu pia naye ni mchezaji wa hizi mabumbumbu. Sasa mwaka wangu kuanza kucheza basi kutokea hapo 1996 hapo. Maana mimi nilichukuliwa na mzee wangu tokea mdogo sana. Mzee wangu akaenda cheza, haya anani tuko sote. Mwanzo mimi nilianza kucheza kwanza na mzee wangu alinifundisha show ya kucheza kwanza. Nilikuwa nikienda mahotelini na mzee. Ikaja mzee alikuwa anapiga na wazee wengine wa kutoka Kijiwe Tanga. Kulikuwa kuna banda lao kule. Akaenda kufanya mazoezi huko. Mpaka mzee wangu akatoka huko akaja pale nyumbani akaweka banda lake sasa la traditional dance. Sasa ikawa sasa yeye naye akawa pale pale, watu sasa ndio wanakuja pale, wageni wanatoka Mombasa, wakitoka nje wanakuja na mzee wangu anaperform pale, unaona. Sasa ndo hapo sasa mzee alipotoka huko ndo mzee akaanza kunifundisha sasa kupiga sasa hizi ngoma sasa. Na kwa kila hizi mabumbumbu hii naona ni kubwa kushinda hii ina maana yake ama tu hizi ina maana yake, kwa sababu ndasema hii naitumia kama base. Hii kama naitumia kama base. Hii ni medium. Hii ni solo. Sasa kila nini na maana yake, kwa sababu ni percussions. Sasa kuna base, medium, solo. Unaelewa? Sasa kila nini na rhythm yake. Na unaimba pia ama uimbi? Mimi kuimba naimba. Katika nyimbo zile za mzee wangu. Hata mimi pia niko na group yangu. Nikuja paka nikaperform group yangu ya traditional. Ambayo inaitwa nini? Ambayo inaitwa Dream Dancers. Dream Dancers. Ukicheza ngoma na madancers. Na madancers sasa. So uko na dancers pia? Niko na dancers. Traditional. Wa Mijikenda. Mijikenda. Sasa huo mwaka wa 98 hapo tukashikana na Katoi wa Tabaka, tukawa na Sniti wa Tabaka, pia Denisi na kuna Ruben. Sasa tukaanza sasa percussions kwanza ende hiyo Mijikenda jazz band sasa. Kwa sababu simu kwa mimi Katoi Tabaka hatuanzi kushikana leo. Katoi si mgeni nami na si mgeni. Yaani ni kama mandugu. Maana yake ndio tulianza hiyo Mijikenda jazz hapo hiyo 98. 98 no. Paka sahi. Kwa sababu tulikuja tuka separate kidogo, ndio mimi kule na mzee na mimi na grupu yangu ndio tukaje kidogo tukawa separate mbali kidogo. Lakini kwa saa hii tumerudi kama vile zamani. Sasa ndio tumeshikilia hivi, na kusema ukweli mimi kama Kazungumashi basi mimi sina shughuli nyingine. Shughuli yangu basi ni hapa percussions. Ni hapa. Nategemea hapa. Sasa mimi ningependa yani visiwe tu hapa tayari. Unaona? Uweze kuenda. Ningependa pia niweze kwenda mbali sana, yani country tofauti yani. Ningesikia raha sana. Sasa ndio nimejitoa kabisa, maana ni talented hii. Ni talent, umejiforce. Nimejiforce, ni talented kutoka kwenye kizazi za family thing. Kwa sababu mzee wangu pia hata saa hii bado yacheza kama na 80 miaka, lakini bado yuko strong. Yacheza. So mnacheza kwa masherehe, tukiitwa kama ni kwenye party, haya harusi, yani charity tofauti yani, kwa hoteli kupata tenda na perform. Sasa hii basi singependa vibaki hapa.
napenda nilimikwe. Nijitoe kabisa, nilimikwe kabisa, yani kila mahali niwe naonekana, yani mpaka ni watu wana hivyo waseme tumpata wapi huyo Kazungumasha? Mrasta basi wewe kumpata hata ni ngumu sana. Sasa napenda yani nijivunie yani katika talent yangu yani. Mimi na talented na siwezi touch it. Mimi naweza kukupigia percussion 12 drums. 12 drums. Yeah. Wewe peke yako uhitaji kukupangia. Na si kwamba hata kujisifu. Hata ukitaka kuona. Tumeona nimekuwa kwa hizo show zako. Yes. Nimekuona na drums karibu 10 na shangaa huyu mrasta peke yake tu. Hapo umefika. Kumbe hapa basi talented. Hapa kwa percussion. Taregesha change. Maana hapa ni kipaji. Hakubahatishwa. Hapo perfect. Sikujisifu wewe mwenyewe. Umejijua, unajitambua Kama vile. Sio. Msego, they use Kayamba, the shakers. Yes. Okay. And then like Zaire, they use Mayanga, which is also another kind of shaker. Okay. And then Mwanzele, they use Ndema, Malungu. Just on that, so how many instruments can you play? Okay, I actually can do the percussions. I play flutes. I play the Ndema also. I play the Gunda flute. And what else do I play? So many. Like I can put myself to play anything. I'm learning the saxophone now, the recorder. Okay. So that's my next one. I want to learn the saxophone. It's like. And what do you feel is the best song you've ever released? And why? The best song. Yeah, the best song. Actually, all my music. Every song is like what you're asking me is like to ask me, among your children, who is your favorite? So all your music like are the best. I just don't like. For now, I can tell you for a fact, it's not it's not every day that I produce music. It's not every day that I produce music. For me to produce a song, it takes like a lot of inspiration. Like sometimes I can stay even for 2 years. I'm just researching on a topic that touched me. So when I produce a song, for me it's something that comes from my heart. It's something that I don't do music for me to release music. I want to make masterpieces. I want to make music that explains, that tells a story. I want to make music that will remain with time. I want to make music that will have an impact on my culture. Like I want to make a song that 200 years from today, will still listen to. Somebody will listen to that song and they will understand how life is today. Yeah. There's this one song about Mwembe. Mwembe wakati. Yeah. It's a love story. Just give us more about that song. What inspired you to? Wakatisho is not originally mine. When Wakatisho is a song, it's a very old song. It's been sung by so many people. It's a Mchechemeko song. It does not belong to somebody. So I just took the chorus and then I put a verse in it. Like Mwembe wakatisho zaremera kumwenga kwa sababu ya maembe ganagwaga. Nzo katisho utsole maembe. So you've said it's a love song. Yes, Mwembe wakatisho uzaremera kumwenga. It means Katisho's mango tree
is so full of fruits that it's falling. It's like branching to one side, like the mangoes are pulling it down. So come, my friend, come so that we can eat mangoes. But this mango tree is not actually a mango tree. It's a lady. She's so full. So ni ya mafumbo hiyo. Ni mafumbo. So it's somebody who was singing about a certain girl that was so ripe, that was so like yeah, sweet, so, yeah, kichuna. So, yeah, amejaza. So anasema mazee mwendo wa katisho, mazee umejaza kweli. So they use the mafumbo to sing it. But in our culture, we don't just say it. The Mijikenda culture, like the Africans, are not vulgar. Vulgarity is not our taste. So what we actually do, even the things, we can speak things that are very intimate, but even kids can sing it. And but you've used mafumbo. Yes, we have double meanings for everything. So what does that do? It's like a drum. It's like a bass drum. So basically, your music is accompanied with traditional instruments and modern instruments. And modern. In the modern instruments, we have the drums, we have the keys, we have the guitar, we have the saxophone, we have the sax, the bass guitar. So the bass guitar, the sax, this is the acoustic guitar, and then all other kinds of traditional instruments. Okay. Which I play with Kazungu. He's also a very good percussionist. One of the best percussionists. Also, I get it where the name comes from, Katoi wa Tabaka and the Mijikenda jazz band. You have your jazz band with you. Mambo vipi? Sana. Ahmed Dora ni keyboardist Mijikenda jazz band. Na Katoi wa Tabaka, napiga keyboard, na play percussions, lakini yani generally napiga like 5 instruments. 5 instruments. Napiga drums, napiga keyboard, napiga guitar, napiga bass guitar, napiga percussions. Lakini gani ndio umemeja nayo sana? Kwa Mijikenda jazz band, nimemeja nayo kwa keyboard na sometimes percussion, lakini sana ni keyboard, the main ni keyboard. Sasa uliingia hii Mijikenda jazz band lini? Umekuwa for how long? Si mbali sana, lakini nina kama miaka 2-3 sana. Nilijoin Mijikenda jazz band, ni kama ndugu zangu, na kwa sababu tunafanya music yani because tunaipenda, we love it. Tunafanya na passion and we do our own compositions, our own feeling. Ndio natufikisha mpaka hapo tunafika. Na kwa jina yako ni Ahmed, so you're not Mijikenda. No, I'm not Mijikenda. But inakuinspire, what inspired you to join hii Mijikenda? Ile muziki ambao mimi nafanya kwanza ni mtoto, ni muziki wa Kiswahili. Because my father is a singer. Asa ile muziki ambao anafanya na Mijikenda yani in the same rhythm. So unaimba pia wewe? Unaimba? Okay. Yeah, sawa, star. Yes, the guy behind the piano. Anaitwa Ahmed himself. Prince Dora, Ahmed Dora, all the way from Mijikenda, Lamu. Yes. Hey. Okay, mimi kwa majina yangu wenyewe naitwa Eric Safari Nyiro. Lakini kwa majina ya usanii natumia Doli Magita. Doli Magita. Doli Magita, unacheza gitaa pia? Hapana. Hiyo jina lilikuja tu kwa sababu muziki ulitoka nyumbani, ni kitu ya family. Sasa tangu shule nimekuwa niking'ang'ana na magita, wanafunzi wenzangu wakiona na magita wakabandika tajo jina Doli Magita. Doli Magita. Hiyo ni lini, kuanzia mwaka gani? Tangu 2011. 2011. Alafu uko kwa part of this Mijikenda jazz band. Uli join lini?
Kwa nikisema kwamba nilijoin Mijikenda Jazz sitakuwa naongea uongo. Manake Mijikenda Jazz ikianza nilikuwa tayari. Ulikuwa tayari. Sasa ni you are part of it. You are like the founder, one of the founders. Una instrument ambayo unacheza ni hiyo saxophone na gani nyingine? Nilianza na trumpet. Baadaye nika switch kwa saxophone. Maana nilipenda sauti yenye inatoka kwa saxophone. Lakini kucheza keyboard kidogo, drums kidogo, lakini feelings zangu zote ziko kwa hii instrument. Yeah, so apart from instruments unaimba pia ama tu ni umemeja tu na instrument? Mimi ni kuimba, mimi ni mtu wa kuback peke yake. Siwezi lead song nzima. Mimi ni mtu wa kuback. Siku moja uta lead ama ujiamini? Sijapenda kuimba kuliko kucheza hii instrument. Naipatia kipaumbele hii instrument, napenda hii instrument. Naweza imba na hii instrument. Okay. So huwa mna perform mostly live ama how do you do it? Sana ni live. Live ndio nimetegemea. Studio wakini kurekodi tu. Naweza rekodia mtu yoyote, lakini sana nimetegemea kwa kucheza hii instrument kwa live. Live music. Na kwa sasa hizo live shows mnazipiga sana, mmepiga karibu ngapi hivi? Ni nyingi sana. Tangu mwanze hiyo Mijikenda. Ni nyingi sana, nikihesabu atakuwa nakudaka. Ni nyingi sana. Na kwa sasa mnaona umefika hapo ama bado ni kuendelea mnaendelea? Nikisema tumefika tutakuwa naongea uongo. Maana kuna kila siku muziki unabadilika, kunatoka vitu vipya, kunatoka mapattern, kila kitu kinaongezeka. Kwa hivyo bado tunaendelea, bado nataka tuwe zaidi ya hivi tunavyofanya. Okay. Na sasa ungependa watu wenye wanataka kujua kucheza hii lakini wanaona ni ngumu, unahitaji unasikia ni kama unasikia uchungu, unaweza advise aje? Unaweza wapa mawaidha gani? Hakuna kitu rahisi. Especially kwa hii vyombo vyetu tunatumia vya muziki. Hakuna kitu rahisi. Kama kitu umependa kwa moyo wako kweli, si kupenda kwa sababu mtu fulani yafanya, basi hakuna ugumu wote. Ni kutia bidii tu na utafika pale unapotaka. Sawa, asante. It's one of the genres we are creating. So we have Mijikenda jazz music and we have Kaya hip hop. So this is Kaya hip hop, where we lay traditional instruments, we mix with modern instruments, and then we rap on it. Yeah. This is Katoi wa Tabaka. This is Dolly Magita. This is Prince Tora, and that's Kazungu Masha, and this is the Mijikenda jazz.